this chapter is a part of your exam syllabus, right? So in today's live session, we will cover all the important topics that may appear for 3 marks. So are you all ready for this live session? Yes, we shall continue, students. The first and foremost important question from haloalkenes and haloarenes is SN1 reaction or SN1 mechanism. So, this mechanism is very important for you all to understand and write it in a stepwise with the explanation. Okay, what are the explanations you have to give for SN1 mechanism? So, why it is called as SN1? It means it is a unimolecular reaction and it takes place in two steps, for step 1 and step 2, and this follows chemical kinetics chapter. If you have gone through, you'll understand this reaction follows first order kinetics. What is this first order kinetics? And definitely I'll explain you that through mechanism. Okay, so when it comes to alkyl halides, okay, you know that alkyl halides can be classified as primary, secondary and tertiary alkyl halides based on number of carbon atoms attached, right? So for the SN1 mechanism, we take the example of tertiary alkyl halide. So which kind of alkyl halide do we take as example for SN1 mechanism? Yes, it is tertiary alkyl halide. So students, let me take one particular example. Let me write tertiary butyl bromide. Okay, that means tertiary means three alkyl groups attached to the carbon that is bonded to any halogen. Okay, so here I have taken tertiary butyl bromide as an example. So what is this, students? This is tertiary butyl bromide I have taken as an example. So using this tertiary butyl bromide, we will perform substitution nucleophilic first order mechanism. SN1 means it is substitution nucleophilic first order mechanism. That means here a very simple nucleophilic substitution will take place. So here I have taken tertiary butyl bromide. So you treat this with any nucleophile. For example, nucleophile OH minus. What happens? So just here, which one is a nucleophile? Br minus, bromide ion is a nucleophile. So just a simple substitution reaction happens here. So from tertiary butyl bromide, the product what you get will be tertiary butyl alcohol. That means the nucleophile Br minus is replaced by OH minus and the nucleophile Br minus comes out. So this simple substitution is known as SN1 substitution nucleophilic first order mechanism. So this is the reaction I have written. Okay, so the reaction of tertiary butyl bromide with hydroxide ion will give you the tertiary butyl alcohol. Now let us see the mechanism involved. Okay, so as I told you, the SN1 mechanism involves two steps. So what happens? Step 1, let me explain you. So students, when you're writing in the exam also, first you write the overall equation, give some explanation and write step 1. So step 1, what is step 1? Step 1 is formation of carbocation. So in the step 1, what happens? You know that any chemical reaction, first old covalent bond should break and a new chemical bond should form, right? So the step 1 is breaking of the old bond and that leads to the formation of carbocation. So let us see how the carbocation is formed in the first step.
So I have tertiary butyl bromide with me. Okay, so this step takes place very slowly, so we call this as a slow step and a rate determining step. The rate of the reaction can be predicted by this step 1. So what happens? The bond between the carbon and bromide ion is broken very slowly, and when the bond is broken, you know that students, the bromide ion, which is highly electronegative, goes out as Br minus, whereas upon the carbon it will get plus charge. Okay, positive charge on the carbon atom. You know that if the carbon atom carries positive charge, it is called as carbocation. So now what I have with me is tertiary butyl carbocation. Is it clear, students? So now I have along with me tertiary butyl carbocation. So is it clear? This is the first step. Once an old bond is broken and a carbocation is formed, now in the step 2, we are going to proceed through the reaction through carbocation. That means the step 2 is attack of nucleophile. Okay, attack of nucleophile. Students, what happens to this tertiary butyl carbocation? The nucleophilic attack takes place. Okay, so take the tertiary butyl carbocation that is formed. Now the new nucleophile, that is the hydroxide ion OH minus, attacks the carbocation, and that leads to the formation of a new product, a new bond between carbon and OH minus ion, and you get a new product, tertiary butyl alcohol. So what I get here is tertiary butyl alcohol. So students, in the exam also, when you are writing the same way, you can take a screenshot of it. You have to write step 1, step 2, and write the product name, that is tertiary butyl carbocations, tertiary butyl alcohol. And students, here also it is a double headed arrow mark. It should be, so first step is a slow step, whereas the second step is a fast step. Okay, so this simple as it is the SN1 mechanism, then why it is called as substitution nucleophilic first order reaction is because if you see the rate of the reaction here depends only on one reactant, that is tertiary butyl bromide. Okay, the concentration, how much amount of, what is the concentration of tertiary butyl bromide you have taken. So the rate of the reaction depends on the concentration of tertiary butyl bromide, not on the hydroxyl ion. It doesn't depend on the hydroxyl ion. So since it depends on only one of the reactant, the order will be 1. So therefore what happens? The power is 1. So order of the reaction will be 1. That is first order reaction. It follows first order kinetics. This also you have to mention in your answer for the complete 3 marks. Is that clear, my dear students? Now quickly we will move on to the next question. Once again, let's recall whatever you have studied. So what happens in SN1 mechanism? It is a reaction between tertiary butyl bromide and hydroxide ion. So you can see that a tertiary butyl bromide, how the reaction takes place. I told you, the step 1 is a carbon bromide bond which is polarized, that leads to the formation of carbocation and bromide ion. And step 2, the carbocation attack of nucleophile takes place to form a substituted product. So the next one is SN2 reaction. So once you have understood SN1
one mechanism, students. The next one we are going to study is SN2 mechanism. So why it is called as SN2? It means it is substitution nucleophilic bimolecular mechanism and it follows second order kinetics. So why it is called bimolecular, why it is known as SN2 mechanism. So all that you will understand once we go through the example. So here we take primary halide as an example because primary halide is highly reactive to SN2 mechanism. So here it is a reaction between primary alkyl halide, that is chloromethane, and the hydroxide ion. So if you have taken chloromethane, CH3Cl, now what happens if I treat this with aqueous potassium hydroxide? So simple substitution of the nucleophile, CH3Cl, the Cl minus is substituted by hydroxide ion OH minus, and the substitution can take place this way. And what is the product you get? The product you get is methanol, right? So it is a very simple nucleophilic substitution reaction. But let us see the complete mechanism. A transition state will be formed. There is a leaving group and the incoming group. So let us see the overall mechanism for this, dear students. So I have CH3Cl with me. Now, how the OH minus ion, this new nucleophile OH minus hydroxide ion attacks? It's not a direct attack, it's through a backward direction or the opposite direction. So, the OH minus ion, the hydroxide ion, you know that the bond between carbon and chloride ion is polarized, that is, carbon is partially positive and chloride ion is partially negative. So the OH minus definitely it attacks the partially positive carbon atom. So through opposite direction, when it attacks through opposite direction, a transition state is formed. So the transition state is nothing but here the Cl minus, which is a leaving group, is going to leave the carbon atom, and the inner incoming group OH minus is just coming inside. So this is called as transition state where the complete bond breaking and bond making still didn't happen. So it is still in the middle state, which is known as transition state. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದರೆ ಈ ಕಡೆ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಯಾನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಆಚೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ, OH ಮೈನಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಒಳಗೆ ಬಂದು ಹೊಸ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ OH ಮೈನಸ್ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಒಳಗೆ ಬರ್ತಿದೆ, Cl ಮೈನಸ್ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಈ ಮಧ್ಯೆ ಏನಿದೆ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪಾಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈಗ ನೀವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಬರಿಬೇಕು? OH ಮೈನಸ್ನ ನೀವು ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಯಾನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಆ ಕಡೆ ಬರಿಬಾರ್ದು. ನೋ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. Forms a bond to the carbon in the opposite direction, plus this goes as Cl minus. So what is this? Methanol. So students, we get the product in the inversion state. ನಿಮಗೆ ಮೆಥನಾಲ್ ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಇನ್ವರ್ಷನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ವರ್ಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ನೀವೇನಿರುತ್ತೆ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನೋಡಿ ಇನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಈ ಥರ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. So you can go through the key points. The leaving group leaves in the forward direction. ಮುಂದೆಗಡೆಯಿಂದ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. Whereas the incoming group comes in the opposite direction, students. The incoming group. So therefore what you get, the product is a inversion product. Okay. So go through the key points, my dear students, for a better understanding.
Yeah. So students, now let me explain you why this SN2, why it is called as second order mechanism. ಏನಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ second order reaction, bimolecular reaction ಅಂತ ಏನಕ್ಕೆ ಕರೀತಾರೆ? Because ಇಲ್ಲಿ ನಾವು two reactants ತಗೋತೀವಿ, chloromethane and the hydroxide ion. So the rate of the reaction depends completely on the concentration of chloromethane that you have taken as well as the concentration of the hydroxide ion. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, concentration of chloromethane, so to the power 1, hydroxide ion to the power 1. So order ನಾವು ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, 1 plus 1 2. So the order of SN2 mechanism is 2. Students, ನೀವು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಆರ್ಡರ್ ಕೂಡ ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಬರೆದು ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ SN1 ಆ್ಯಂಡ್ SN2. ಸುಮಾರು ಸರಿ ಈ SN1 ಮತ್ತು SN2 ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ನ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಮೇಕ್ ಅ ನೋಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್, ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. Now we shall move on to the next important 3 marks question that you may expect, that is elimination reaction. So ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ, ಇದನ್ನ elimination reaction ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ beta elimination reaction ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ elimination reaction ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು, or what is beta elimination reaction ಅಂತ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು, or it can also be asked as ಈ elimination reaction ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರಿಂದ ಕರಿಬೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಹೈಡ್ರೋಹ್ಯಾಲೋಜನೇಷನ್. ಸೊ ನಾವಿದನ್ನು ಡಿಹೈಡ್ರೋಹ್ಯಾಲೋಜನೇಷನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಏನಿದು ಡಿಹೈಡ್ರೋಹ್ಯಾಲೋಜನೇಷನ್? I will explain you. So when a haloalkane with beta hydrogen atom is heated with the alcoholic potassium hydroxide, elimination of hydrogen from the beta carbon and halogen from the alpha carbon anta helidare students. So observe here what happens. Whenever you take any alkyl halide as an example, halogen attach ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ carbon, for example ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, halogen is represented as X. So halogen attack ಆಗಿರೋ ಕಾರ್ಬನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್. And the next carbon, alpha carbon, immediate next carbon is called as beta carbon. Okay, so a very simple example let us take, students. ಈಗ CH3 CH2Cl, ಏನಿದು CH3 CH2Cl? Yes, it is chloromethane. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. ಓಕೆ, CH3 CH2Cl. Now students, you have to identify which is alpha and which is beta carbon. ಯಾವುದು ಆಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್, ಯಾವುದು ಬೀಟಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂತ ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಯಾವ ಕಾರ್ಬನಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ, ದಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್. And the immediate next carbon containing only hydrogen atoms ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ಕಾರ್ಬನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬೀಟಾ ಕಾರ್ಬನ್. Now ಒಂದು ಆಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಬೀಟಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ. Now I'll treat this with alcoholic potash ಅಥವಾ alcoholic potassium hydroxide. ಏನಕ್ಕೆ alcoholic potassium hydroxide ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? The medium should be alcoholic. Okay. So students, ಇಲ್ಲಿ elimination reaction ಅಂತ ಏನಕ್ಕೆ ಕರೀತಾರೆ? Elimination takes place, ಆಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಇಂದ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೀಟಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಇಂದ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Once again, you have to remove or elimination of alpha halogen and beta hydrogen takes place. So ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. The one more name for this reaction is
dehydrohalogenation. Hydrogen kuda remove agutte, halogen kuda remove agutte. So when the bond between the carbon and hydrogen of beta carbon takes place, and that bond comes here as a double bond, and the bond breaks between carbon and halogen, so you get a product that is alkene, CH2 double bond CH2. The halogen goes with potassium K plus ion as KCl, and the hydrogen H plus will move with the OH minus ion as H2. So from chloromethane what you get is ethene. So students, in the exam, it can be asked what is elimination reaction or what is dehydrohalogenation. You have to give the explanation, and the same way as I have taken the example of chloromethane, you have to take any haloalkane and perform elimination reaction and write the example. Okay. So once you are thorough with the elimination reaction, students, we continued with the elimination reaction. ಈ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಓದಬೇಕಾದ್ರೇ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೂಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದೇನು ಅಂದರೆ ಸೇಡ್ಸೆಫ್ ರೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಿದು ಸೇಡ್ಸೆಫ್ ರೂಲ್? ಇದು ಕೂಡ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, so once you go through the Zaitsev rule, students, in dehydrohalogenation reaction, the preferred product is that alkene which has greater number of alkyl groups attached to the doubly bonded carbon atom. So ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿರಲ್ಲ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ Zaitsev ರೂಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡು ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. This is what this sentence you have to mention when Zaitsev rule is asked. For example, students, let me take 2-bromopentane. 2-bromopentane ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಾ? Pentane means 5 carbon atoms, correct? So CH3, CH2, CH2, 2-bromo ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಬ್ರೋಮೇನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. So observe here, students, totally how many carbon atoms? 1, 2, 3, 4, 5. So pentane ಆಗುತ್ತೆ. And to the second carbon bromine atom is attached. So ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? We call it as 2-bromopentane. Now I will do dehydrohalogenation reaction. We will perform for this 2-bromopentane. That is, you treat this with, I told you, alcoholic KOH. Students, first elimination madak munche first ನೀವೇನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು? ಆಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಯಾವುದು, ಬೀಟಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ, ಆಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಯಾವುದು? ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್. ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ? ಅದು ಆಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್. ಸೊ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಬೀಟಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಯಾವುದು? Immediate next to the alpha carbon. ಈಗ this methyl group CH3 is next to the alpha carbon. This is a beta carbon. Same way the CH2 third carbon, ಇದು ಕೂಡ alpha carbon ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ beta carbon. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು 2 beta carbon atoms ಇದೆ. ಸೊ ಎನಿವೇ elimination means you will remove halogen from the alpha carbon. And now you should remove hydrogen from beta carbon. So ಯಾವ beta carbon ನೀವು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಎರಡೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಒಂದ್ಸರಿ ಬರಿತೀನಿ, ಎರಡು ಥರನೂ ಒಂದ್ಸರಿ ನೋಡೋಣ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, if I remove hydrogen from CH2, what happens? The bond between this comes here as a double bond, correct? ಅವಾಗ ಏನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, CH3, CH2. ಈಗ ಥರ್ಡ್ ಕಾರ್ಬನಿಂದ ನಾನೊಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ CH ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ CH CH3, ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಾನು ಬೀಟಾ ಕಾರ್ಬನ್ CH3 ಇಂದ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ now what will be the product? CH3. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಆರ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್? CH2, CH2, CH ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ CH2. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಥರನೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಯಾವುದು, ಮೈನರ್ ಯಾವುದು,
ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫೀಸಿಬಲ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ ದಿಸ್ ಝೇಡ್ಸೆಫ್ ರೂಲ್. ಸೊ ಸಿ ನವ್ ಯು ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ಝೇಡ್ಸೆಫ್ ರೂಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಝೇಡ್ಸೆಫ್ ರೂಲಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಎರಡು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಯಾವುದು ಪ್ರಿಫರ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್? ದಟ್ ಆಲ್ಕೀನ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದಿ ಡಬಲಿ ಬಾಂಡೆಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇದು ಡಬಲ್ ಬಾಂಡೆಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಅಂದರೆ ಯು ಸಿ ಥ್ರೂ ದ ಬೋತ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ of the double bonded carbon atom you can see more alkyl groups, right? And ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡೆಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇದೆ, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಯಾವುದು ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಯಾವುದು ಮೇಜರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ? ದ ಮೇಜರ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್, ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನಾನು ಏನು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ಏನು ಪೆಂಟ್-ಈನ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಪೆಂಟ್-2-ಈನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನೇಮ್ ಬರಿಬೇಕು, ಓಕೆನಾ? ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನೇಮ್ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಪೆಂಟ್-1-ಈನ್, ಸೊ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ, ಪೆಂಟ್-1-ಈನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಮೈನರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಝೇಡ್ಸೆಫ್ ರೂಲ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಝೇಡ್ಸೆಫ್ ರೂಲ್ ಇನ್ನೂ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದಾದರೆ, whenever there is a 2 beta carbon atoms, ಎರಡು beta carbon atom ಇದ್ದಾಗ remove hydrogen from that beta carbon atom containing least number of hydrogen. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ CH2 ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ CH3 ಇದೆ. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಲೀಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ? CH2 ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದರಿಂದನೇ ಲೀಸ್ಟ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿದೆ ಅದರಿಂದನೇ ನೀವು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. So is it clear, my dear students? Elimination reaction or dehydrohalogenation? Yes, we move on to the next one, Grignard reagent. So Grignard reagent 3 marks question ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರಾ ಬಿಡ್ತಾರಾ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ understanding about the Grignard reagent is very very important, because in all the coming organic chemistry chapters you will be dealing with this Grignard reagent. So first of all, the first and foremost important thing, you should know the formula of the Grignard reagent, that is RMgX, ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ RMgX ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ? Grignard reagent ಅಂದರೆ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್. ಈಗ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ RX ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ, ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ವಾ? ಇದಕ್ಕೊಂದು ಮೆಟಲ್, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಯಾವ ಮೆಟಲ್ನ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಮೆಟಲ್ನ ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ? RMgX ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನೋ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಗ್ರಿಗ್ನಾರ್ಡ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಈ ಗ್ರಿಗ್ನಾರ್ಡ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಜೊತೆ ಹೌ ಡು ಯು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಗ್ರಿಗ್ನಾರ್ಡ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಟೋಟಲ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ರಿಗ್ನಾರ್ಡ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆನೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಂತು ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಯು ಟೇಕ್ ಎನಿ ಹ್ಯಾಲೋಆಲ್ಕೇನ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ? ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಬ್ರೋಮೋ ಈಥೇನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ? CH3CH2Br, ದಟ್ ಈಸ್ ಬ್ರೋಮೋ ಈಥೇನ್. ಟ್ರೀಟ್ ದಟ್ ವಿತ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಮೆಟಲ್. ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ಮರಿಬಾರ್ದು. ಇಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ formation of Grignard reagent or addition of the magnesium takes place in the presence of dry ether. ಸೊ ಅದೇನು ಬರುತ್ತೆ, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮಗೆ CH3CH2MgBr, ದಟ್ ಈಸ್ ಇದನ್ನು ನಾನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಈಥೈಲ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ಸೊ ಈಥೈಲ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ Grignard reagent. ಸೊ ಈ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ Grignard reagent ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ Grignard reagent? ರೈಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, and explain its preparation methods ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. Okay, so students, now we move on to the next important, very very important concept from haloalkenes and haloarenes. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಾವೇನೇನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ನಾವು ಹ್ಯಾಲೋಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ. ಕರೆಕ್ಟ್? ವಿ ನೆವರ್ ಟಾಕ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಹ್ಯಾಲೋಅರೀನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. When it comes to haloarenes, the best part of reaction of haloarenes is electrophilic substitution reaction.
ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ the halogen atom that is attached to the benzene ring is ortho para directing group. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇನ್ಕಮಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ಹೊಸ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ದೆಮ್ ಟು ಆರ್ಥೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾ ಪೊಸಿಷನ್. So you will get two products, one is ortho product, one is para product. So based on this electrophilic substitution reactions, uh, there are various types: halogenation, nitration, sulfonation, Friedel-Crafts alkylation, Friedel-Crafts acylation. So all these electrophilic substitution must be known to you. So ಈಗ ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಂದು halogenation. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಹ್ಯಾಲೋಜನೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಟು ಹ್ಯಾಲೋಅರಿನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಹ್ಯಾಲೋಅರಿನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲೋರೋಬೆನ್ಸಿನ್. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಕ್ಲೋರೋಬೆನ್ಸಿನ್. ಈಗ ಈ ಕ್ಲೋರೋಬೆನ್ಸಿನ್ಗೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎನಿ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್, ಕ್ಲೋರಿನ್, ಬ್ರೋಮಿನ್, ಅಯೋಡಿನ್, ಎನಿ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್. ಈಗ ನಾನು ಕ್ಲೋರಿನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಐ ಶುಡ್ ಆ್ಯಡ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಟು ದಿ ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗ್. Okay, so always the halogenation or addition of halogen takes place in the presence of catalyst anhydrous FeCl3. So catalyst ಮರಿಬಾರ್ದು, catalyst ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗಲ್ಲ, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಳ್ಕೊತೀರಾ. ಸೊ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹ್ಯಾಲೋಜನೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ನ ಬಳಸಬೇಕು? anhydrous FeCl3, ferric chloride acts as a catalyst. ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಫೆರಿಕ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ, it directs the incoming halogen to ortho and para position. ಆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ನ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತೀರ. ಏನಕ್ಕೆ ಅದು ಆರ್ಥೋ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಾ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇನ್ ದ ರೆಸೊನೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡಿಲೋಕಲೈಸ್ ಇನ್ ದಿ ortho and para position. So the incoming nucleophile also move on to ortho and para position. So ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಲೋರಿನ್ Cl2 ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ, ಅಂದರೆ Cl2 ಅಂದರೆ Cl ಬಾಂಡ್ Cl. ಸೊ ಒಂದು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆರ್ಥೋ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿದೆ, ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, 1,2 ಡೈಕ್ಲೋರೋಬೆನ್ಸಿನ್ ಮತ್ತು 1,4 ಅಂದರೆ 1 2 3 4 1,4 ಡೈಕ್ಲೋರೋಬೆನ್ಸಿನ್. So always when you get ortho and para as a product, para is always a major product. ಯಾಕೆ? ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟೆರಿಕ್ ಹಿಂಡ್ರೆನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಎರಡು ಆಟಮ್ಸ್ ದೂರ ದೂರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಷ್ಟು ಸ್ಟೆರಿಕ್ ಹಿಂಡ್ರೆನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ಯಾರಾ is always the major product. So this is about halogenation. The next electrophilic substitution we must study, students, is nitration. So what happens in nitration? Nitration ಅಂದ್ರೇನು? Addition of the nitro group. Nitro group will be added to the ortho and para position. So nitro group ಹೇಗೆ generate ಆಗುತ್ತೆ? So to generate the nitro group, the electrophile that is nitro group, you require nitrating mixture. So ಯಾವುದಿದು nitrating mixture? Nitrating mixture is nothing but concentrated nitric acid in the presence of catalyst concentrated H2SO4. ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್, concentrated nitric acid will generate the nitro group. Nitro group generate ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ concentrated H2SO4 together is called as nitrating mixture, which generates the nitro group. And I told you, right, the halogen will direct the nitro group one to the ortho and one to the para position. So you get the product 1 chloro 2 nitrobenzene, otherwise ಇದನ್ನು ortho chloro nitrobenzene ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ 1 chloro 4 nitrobenzene, and the para product is always is a major product. ಸೊ ನೈಟ್ರೋ ಗ್ರೂಪ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ನೀವು ಆರ್ಥೋ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು, ಒಂದು ನೀವು ಪ್ಯಾರಾ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಫಾರ್ 3 marks, you have to write the explanation, then the chemical reaction, and both ortho and para product must be named. The IUPAC naming is must.
So the next electrophilic substitution is sulfonation reaction. So the addition of sulfonyl group to the benzene ring is known as sulfonation reaction. So sulfonyl groups ಹೇಗೆ add ಮಾಡೋದು? By treating with concentrated H2SO4. ಈ concentrated H2SO4 ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? It will release H plus and HSO3 minus, correct ಅಲ್ವಾ? So the sulfonyl group release ಮಾಡುತ್ತೆ, that is HSO3. The mechanism ನೀವು ಓದಿರ್ತೀರಾ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, HO3 ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ H plus ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದಿ ಆರ್ಥೋ ಪೊಸಿಷನ್ and then to the para position, that is 2-chlorobenzene sulfonic acid and 4-chlorobenzene sulfonic acid. ಅದರಲ್ಲಿ para product major product ಆಗಿರುತ್ತೆ. When you are writing the reaction, chlorobenzene ಅಂತನೂ ಬರೆದ್ಬಿಡಿ, that is good. Chlorobenzene, you heat it with concentrated sulfuric acid and the two products major and minor ಅಂತನೂ mention ಮಾಡಿ. You have to mention the IUPAC nomenclature as well. And the next two reactions is Friedel-Crafts reaction. Students, Friedel-Crafts reaction ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು Friedel-Crafts alkylation ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ and ಇನ್ನೊಂದು Friedel-Crafts acylation ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, one is Friedel-Crafts alkylation and one more is Friedel-Crafts acylation. So as a name says, the name alle ಹೇಳುತ್ತೆ, alkylation ಅಂದರೆ addition of alkyl group, acylation ಅಂದರೆ addition of acetyl group. So chlorobenzene ತಗೊಳ್ಳಿ, chlorobenzene haloarene ಏನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, treat that with one haloalkane. ಇಲ್ಲಿ CH3Cl ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. Students, Friedel-Crafts reaction ನೀವು ಎಲ್ಲೇ ಓದಿ, any chapter, anhydrous aluminum chloride is a catalyst, must remember, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. Friedel-Crafts alkylation ಆಗಿರ್ಬೋದು, acylation ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತೆ, anhydrous aluminum chloride ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಕ್ಲೋರೋಮೀಥೇನ್ ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆರ್ಥೋ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಾ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕ್ಲೋರಿನ್ ಹೋಗುತ್ತಾ? ನೋ, ನಾಟ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ಯಾವುದು, ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆಲ್ಕೈಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದಿ ಆರ್ಥೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾ ಪೊಸಿಷನ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು 1-chloro-2-methyl benzene is a major product, that is a minor product, that is a ortho product, and 1-chloro-4-methyl benzene is a major product. ಸೊ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ CH3Cl ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಈಗ ನೀವು C2H5Br ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಎನಿ ಹ್ಯಾಲೋ ಆಲ್ಕೇನ್, ಈ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಆರ್ಥೋ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಾ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ Friedel-Crafts alkylation. ನಾವು ಅಸೈಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀರ, ಈಗ ಅಸಿಟೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅಸಿಟೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್, CH3COCl, acetyl chloride, this part CH3CO part is called as acetyl group. ಸೊ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅಸಿಟೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಅಸಿಟೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡಲ್ಲಿ ಅಸಿಟೈಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಆರ್ಥೋ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಾ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಒಂದ್ಸರಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೀವೇನಾದರೂ ಕ್ಲೋರೋಬೆನ್ಝೀನ್ಗೆ ಅಸಿಟೈಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ CH3CO ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್, CH3CO ಅಲ್ಲ. ಯಾವ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆರ್ಥೋ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಅಂದರೆ CO ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಕಾರ್ಬನ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಬರೀಬೇಕು, COCH3 ಟು ದಿ ಆರ್ಥೋ ಪೊಸಿಷನ್, and the same way COCH3 must be added to the para position. So these are the two major products. So ನಾವು ಇದನ್ನು ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಒಂದು ಆರ್ಥೋಕ್ಲೋರೋ ಅಸಿಟೋಫಿನಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪ್ಯಾರಾಕ್ಲೋರೋ ಅಸಿಟೋಫಿನಾನ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಆರ್ 1,2-chlorophenil ethanol, ಅಥವಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಈ ಥರ ಬರೆದ್ರೂ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗುಡ್. ಆರ್ಥೋಕ್ಲೋರೋ ಅಸಿಟೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಟು ದ ಬೆನ್ಝೀನ್ ರಿಂಗ್, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸಿಟೋಫಿನಾನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಪ್ಯಾರಾಕ್ಲೋರೋ ಅಸಿಟೋಫಿನಾನ್. ಓಕೆ,
So these are the two products out of which para will be the major. So students, five electrophilic substitution that you have to study under haloarenes is halogenation, nitration, sulfonation, Friedel-Crafts alkylation and acylation. So apart from this, other 3 marks question that you can expect, like how to prepare the Grignard reagent and about the Zaitsev rule, the elimination or dehydrohalogenation reaction, SN2 mechanism and SN1 mechanism. So this completes the 3 marks question that must be expecting in your coming midterm, students. I suggest you to practice these mechanisms and reactions very well. That will definitely help you for your coming exams. And students, by this I end today's session and I wish you all the best. Practice very well for scoring high. Thank you, students. Thank you all.